pirate radio activity from last night, Wednesday, September the 7th, 2022. We've got 3 pirate radio stations that we'll be talking about. Let's see, the first one that was on the air was WTF Worldwide. They were on 6960 USB from 2258 UTC. Logged by quite a few HF Underground listeners. Connecticut Yankee, BLW, Skipmuck, B-Cogs, H. Smith 77, DX Winger, Mighty Quinn, Sparky Zilla 85, Mulvania Poacher, Radio Star, Ottovon, Just Greg, Zane, Paul Turk, Ray and France had them direct, Dave P., Sigint, Signal Hunter, BNS Trail Runner, N3TEL, and a comment by Pigmeat. And let's see, we have a audio clip. It's a brief ID from them, recorded at 037 hours UTC. What's the frequency? WTF Radio Worldwide. All right, that was WTF Radio Worldwide. Let's see, the next station we have was one that identifies itself as Barracuda. It's been on the past few nights on, in this case, 6920 USB from 0002 UTC, logged by Connecticut Yankee, Dave P., Mulvania Poacher, Sigint, Signal Hunter, Mighty Quinn, Skipmuck, H. Smith 77, XESWL 2401, who was in Mexico. He does not mention that he used a SDR someplace else, so that could have been direct reception there. And Bally Frank. We have an ID. It's a very short ID. The station generally just plays music with some brief IDs. Barracuda. The third station, pirate station that we have, was Whiskey. They were on 6925 USB, starting at 0018 hours UTC, logged by Sigint, Mulvania Poacher, BNS Rail Runner, Ottovon, Skipmuck, N3TEL, Signal Hunter, Just Greg, Mighty Quinn, H. Smith 77, Chris Lobdell, DC to Light, Fizzy, and Lex down in Texas. And I have 2 clips from them. I first have an ID clip recorded at 0100 UTC. Whiskey. Then we've also got a SSTV transmission of theirs from 0120 UTC. So let's bring up, do this right. Let's bring up the SSTV decoder, and we'll decode that. This SSTV signal was transmitted in Robot 72 mode, not one of the more commonly used modes. It's a great way to send an SSTV image in a short amount of time, 72 seconds in this case, although with somewhat worse picture quality overall versus, say, Scotty 2 or Scotty 1.
All right, there's their SSTV image. Now, the next thing we'll talk about is not a pirate. Let me move the SSTV window out of the way. But some peskies, as we call them, which are basically outbanders that pop up all over the 43 meter band. I've got a recording of one, and I'm going to bring up 1 second here. They were on 6900 LSB, and what's interesting is you can hear the station operator give his location in Spanish, but in the state of Connecticut. And this matches some information that HFU member Amphetamine Radio had pointed out several years ago, in fact, that a lot of these stations are not necessarily from Latin America, but they transmit from within the U.S., and we should really think of them more as free band or outbander radio stations, much like the ones we hear in and around the CB band, the 11 meter band. So see, first we've got a recording from 0106 UTC. Hola, buenas noches, el oso perezoso saludando desde el estado de Connecticut. Allá por la ciudad espacial, ¿dónde anda Lamberto Benavides? Échale. Vamos a ver si hay contacto, hay propagación para el oso perezoso acá por el estado de Connecticut. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adelante, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, colega? El oso perezoso saluda acá por el estado de Connecticut. Muy buenas noches. ¿Dónde andas, Pegaso? ¡Saludos, Pegaso! Vamos a ver allá el área de Mexicali, si tenemos cobertura allá para Mexicali. El oso perezoso va llamando desde el estado de Connecticut. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. All right, and I have a second recording of them, a little bit weaker. This was a different operator. This was recorded at 0427 UTC. No me entendieron. ¿Qué no escuchan ustedes? Tengo camiones de radio. ¿Qué no escuchan ustedes, pues? ¿Por qué son así? ¿Qué no son aficionados? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué son negativos? ¿Qué no saben que yo estoy en la banda? Y estoy hablando ahí con gente racional como todos ustedes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Sabes? ¿Qué chistes? ¿Qué haces? No más. No, muchachos. Apúntense, por favor, coño. Deja comunicar, nosotros estábamos solo ahí, tú estás como, nomás estás interfiriendo ahí. Tiene los audífonos puestos, usted no está escuchando lo que yo estoy escuchando. Señor, permítame. No, usted tiene que escuchar primero como un audífono profesional para escuchar primero. Aquí nadie habla.
que no sabe de profesional que dicen que tiene como 30 años en la comunicación y la política. Y no saben hacer eso. Bueno, llevo de corbata. Cálmate, Kawasaki, cálmate. Ponte bien, aprende. ¿Qué no has aprendido? ¿No has aprendido de la radiocomunicación inalámbrica que te dio? No has aprendido, muchacho. Pues aprende un poquito, muchacho, ¿cómo? Voy a hacer esas payasadas, yo estaba hablando solo, y no se se ve nadie, no me está hablando solo, a lo mejor alucina, yo no debo de entrar a trabajar, ay, Diosito, no, señor, usted escuche lo que yo estoy escuchando, ¿usted no escucha? No tiene su contrario, no tiene la vocación, que está escuchando lo que yo estoy escuchando, compañero, está bien jodido, cochinero de antena que tiene antena y piso, no aniversario que tiene el mismo tipo de antena. Eso lo que es bárbaro, no, varias palabras, habla con el que ría, habla de que utilice. Y de la antena que use, si se uno hablando, con ese mismo ya está hablando de con los... Cálmate, Kawasaki, yo no voy a sacar los rayos del bote de la basura como tú lo haces. Se ponerse una buena antena, compañero, para que no tenga problemas, para que usted también hable con los marcianos y no con marcianos, con los aficionados, buenos amigos de usted y de Seneca y de mi persona. ¿Aquí? Entonces, escúcheme muy bien lo que estoy diciendo. Ay, muchacho, ¿qué te voy a decir? Mamá, tú no tienes compostura. Negativo. All right, that was a recording of a pesky, as we call it, pescadore, a outbander from, it sounds like this one could have been from someplace in Latin America, on 6900 LSB, recorded at 0427 UTC on the 8th of September 2022. If you're interested in more about these outbanders, we have a logging forum on the HF Underground called Peskies that's devoted entirely to them. So go ahead and visit the HF Underground site to learn more. That'll wrap up this video. If you find these videos interesting, you can follow us on Twitch or subscribe on YouTube. Until the next video, 73s.